Hello guys, this is Raman from I Love Travel. Welcome to another brand new video. And today's video is going to super duper because of right now I am in Dubai International Bowling Center. You can see it's behind of me. So today's video is the challenging video. With whom? Let's go. Today's video is challenging video with them. They are my friends. His name is Shamim and this is Shardul. Okay, so we will going to lose today. So he has to pay. Guys, look at the crowd here. Today is the weekend, so that's why it's too much rush. Too much people. So we are waiting. I got the 130 number token and there is 125 is running. So we have to wait. When my turn number will be there, so I'll go to the counter to book and payment. So then after that I can start the game. There is two types of booking. One is the package of 135 dirham for 1 hour. Maximum 6 people can play. Other one is the 20 dirham for each person. There is a 10 round. Each round having a 2 chance to drop 10 pins. We are taking the 20 dirhams each person for 10 rounds. Now I am paying. Who will be lose? You have to give me the money. Now I paid. Okay. We cannot take with our shoes, so we need to remove. And they are giving the shoes, so we have to wear this. এটা তো সুন্দরও না, এটা দেখতে কেমন লাগে, এটা কি শু হইলো? আচ্ছা যাই হোক, সমস্যা নাই. Got the 16 number lane. Before we start the game, we need to type our names so then we can see the points of on the screen. Now we can see our names on the screen. So our lane also ready to play. So let's start. স্ক্রিনের সিরিয়াল অনুযায়ী প্রথম নামটা ছিল আমার, তা আমাকে দিয়ে শুরু. Second chance. Now Shardul's chance. Okay, देखिए प्रथम यादे successful ना fail. Oh no, just only one pin. What are you doing, bhai? तुम करो की? भाई जीतबो तो আমি এখনো পয়েন্টে এগিয়ে আছি, আমি জিতবো. Come on! No! দেখা যাক সেকেন্ড চান্সে কি হয়. নো, ও নট ব্যাড, দুটো বাকি আছে. মিস করে না, চান্স আছে. ও স্ট্রেট একটা. দুই চান্সের মধ্যে সবগুলো বল ফেলতে হবে. 10টা পিন আছে, 10টা পিন দুই চান্সের মধ্যে ফেলতে হবে. দেখি, অল দ্য বেস্ট. ও এবার মনে হয় কিছু একটা হয়ে যাবে. ও মাই গড, what he did. Now he's becoming my level. And you are my level. See, just look at him. He's also 48. I am also in 48. So Shardul is lost lots of distance. এবার শার্দুল কিছু করতে পারে কিনা, যাচ্ছে তাও না, হলো না. এবার সেকেন্ড চান্সে কিছু একটা করো. এবার মনে হচ্ছে হবে. ইয়েস, এবার সবগুলো বল ফেলতে পেরেছে, সবগুলো পিন ফেলতে পেরেছে. এবার ও একটু মোটামুটি অনেক এগিয়ে গেছে. শার্দুল ওর হচ্ছে 44 আর চান্স আছে 4টা চান্স আছে, দেখি. আর আমি আর শামিম সমান 48.
একটা বাকি আছে 9টা শামিমও এবার মনে হচ্ছে বেল এবার একটাও পড়ে নাই তার মানে আমার এখনো চান্স আছে ওর আগে থাকার শামিমের সেকেন্ড চান্স নো এবারও ব্যর্থ 60 ও মাই গড হাউ হি বিকামিং 60 আচ্ছা চিটিং আমি মানি না এটা চিটিং ভাই 60 কিভাবে বলবো তোমার এখন চারটা তোমার একবার চাই না ও মাই গড দিস ইজ নট ফেয়ার এটা হইতে পারে না ভাই এটা চিটিং স্ক্রিনে কোনো ঝামেলা আছে এটা হইতে পারে না চারজলের অষ্টম রাউন্ডের প্রথমবারটা পাশ কাটিয়ে চলে গেছে কিছু করতে পারেনি এবার ও নট ব্যাড 8টা ফালাইছে 8টা বল 3 ফালাইছে আর 2টা বাকি আছে লাস্ট রাউন্ড ফর অল অফ আস এখন শামিমের লাস্ট ও অলরেডি 1 নম্বরে আছে ডিঙ্গিয়ে গেছে কিন্তু লাভ নাই তুমি যাই করো তুমি মিস করো সমস্যা নাই তুমি অলরেডি 1 নম্বরে আসো তোমাকে হারানোর মতো কোনো ব্যবস্থা নাই এই এই যে শামিমের সেকেন্ড চান্স 10তম চান্স দেখি না তেমন একটা ভালো করতে পারে নাই তারপরে আরেকটা চান্স আছে 10ম রাউন্ডের দ্বিতীয় চান্স শার্জুলের জন্য এটাও পাশ কাটিয়ে চলে গেছে কিন্তু করতে পারে নাই তো এটা হচ্ছে ফাইনাল স্কোর উইনার ইজ শামিম সেকেন্ড নেম I am the second or the first name 82 Shamim 91 Shamim is the winner and I am in the runner up and last is the Shardul you can see Shardul is on the 70 points so guys we are going back to home so this was the video about the challenging of the bowling so see the loser he's the loser 60 dirham penalty paid from pocket দুবাই ইন্টারন্যাশনাল বোলিং সেন্টার এই জায়গাটার নাম হচ্ছে মামজার এটা পাশে হচ্ছে মামজার বিচ সো আপনারা যদি এখানে আসতেছেন আমি এখানে আরটিএর কোনো বাসের দেখি নাই হয়তো বা মেট্রো এসে তারপরে ট্যাক্সি করে আসতে হবে আর নিজেদের গাড়ি থাকলে তো সেটা আলাদা ব্যাপার সো এই ছিল আজকের ভিডিও সো ভালো থাকবেন সবাই নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে বলবেন না আর ভিডিওটা কেমন ছিল কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন লাইক দিতেও বলবেন না আর এরকম ভিডিও আপনারা যদি আরও দেখতে চান চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকুন সো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ